sir. So now we'll talk about the relationships. Okay. So what we discussed previously, like we'll be having many tables. So these tables will be related each other. Okay. So in this, we can consider like it might be anything. So it might be a star schema or snowflake schema. Okay. So let's say this can be connected. The fact table can be connected to any of these dimensions. So if the relationships are directly connected between the dimensions and the fact tables, then you call that as a, so this is fact Stars. and this is your star, dimension. Okay, so these are all your dimension tables only. So now your dimensions are directly connected with the fact table, then you call that as a star schema. And if it is connected indirectly, so then it can be called as a snowflake schema. So now people used to tell like some crazy answers, like what is a star schema if someone has asked. So they used to tell that like the dimensions which is surrounded to the fact. So that is not the right answer. So always tell that a dimension which is directly related or it has a direct relation between the fact and dimension. So then that schema can be called as star schema. If the table, another dimension table, so which is indirectly connected. Okay. So now you can see if you want to get the value for this particular information. Okay, so from this dimension to fact. So then what is the process will be? So it should connect to this dimension. From this dimension to fact table, it should get connected and it should give the information for this data. Okay, so let's say I have fact internet sales, I have product related information. Okay, so let's say each product will be having different subcategories. So each subcategory, different subcategories will be having some categories. So now if you consider this as subcategory, and here you will be having one more dimension. So this can be called as category. So now if you want any data based on categories, so then you should connect via these two tables. Okay, so ఈ two tables నుంచి కనెక్ట్ చేసుకొని దాని నుంచి fact లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. సో దీన్నే స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అని మనం పిలుస్తాం. ఫైన్. సో యూజువల్లీ ఎలా ఉంటుంది మీకు డేటా అనేది నేను చూపిస్తాను. సో లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ మై table for category. Okay, so this is my subcategory and this is my product and this is my fact table. So this has been connected in this format. So now categories. So categories anappudu manaki em telustundandi. So for example, if I take examples like categories, when it comes to bikes as categories, accessories as categories. Okay, clothing is also one category. అవునా, ఇలాంటివన్నీ మీకు కేటగిరీస్ కిందకి వస్తాయి. సో సబ్ కేటగిరీ అనగానే ఎలాంటి బైక్స్ ఉంటాయి? సో దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బైక్స్. సో లెట్స్ సే మౌంటైన్ బైక్స్, రోడ్ బైక్స్. ఓకే, సో there are some XYZ bikes. Okay, so accessories అన్నప్పుడు, so something which is related to any accessories. Let's say if I take the bikes related accessories, stands, okay, chains,
Okay, so some ABC. Okay, so when it comes to clothing, so different types of clothing. So shirts, right? Shorts. So some XYZ. So ila manaki different types of categories ఉన్నాయి, different types of సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్స్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ లో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి మౌంటైన్ బైక్స్ అన్నాం. మౌంటైన్ బైక్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్. సో లెట్స్ ఏ మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఒక బ్రాండ్ తీసుకున్నాం బైక్స్ లో. సో బ్రాండ్ లో వచ్చేసి మనం లెట్స్ ఏ వీ హ్యాడ్ టేకెన్ స్కూటీస్. ఓకే, స్కూటీస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ బ్రాండ్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో లెట్స్ ఏదైనా స్కూటీ మనం హోండా యాక్టివ్ అనేది తీసుకున్నాం. సో దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యాక్టివా 5G ఉంది, 6G ఉంది, సో యాక్టివా అని ఉంది. సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ కింద కేటగిరైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో అలాగే ఈ రోడ్ బైక్స్ అంటే మౌంటైన్ రోడ్ బైక్స్, మౌంటైన్ బైక్స్, రోడ్ బైక్స్ 60, 50, some versions. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఎప్పుడు వస్తున్నాయో అవి మన ప్రోడక్ట్స్ అవుతాయి. ఈ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ యొక్క సేల్స్, సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్రోడక్ట్ ఒక సేల్ అవుతుందో ఆ సేల్ యొక్క అమౌంట్ ఎంత, సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ 1000, 2000, 3000, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో ఎన్ని డాలర్స్ అయితే అన్ని డాలర్స్, రూపీస్ అయితే రూపీస్, ఏదైతే అది. సో దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో మెన్షన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్. సో ఇప్పుడు నాకు బైక్స్ యొక్క ఓవరాల్ సమ్ ఎంత అని అడిగితే, సో దెన్ హౌ ఐ కెన్ సీ, సో బైక్స్ అనేది డైరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ తో కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో దెన్ వాట్ ఐ డూ, ఐ కనెక్ట్ టు సబ్ కేటగిరీ టు ప్రోడక్ట్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్వెన్షన్స్. సో ఇలా బైక్స్ అనే దానికి నాకు సర్టెన్ అమౌంట్ అనేది వస్తుంది. సో లెట్స్ సే 10 lakh రూపీస్. సో క్లోతింగ్ అంటే 20 lakh రూపీస్. సో ఇది వచ్చేసి 40 lakh రూపీస్ క్లోతింగ్. సో ఇలా సో మనం డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఈ కేటగిరీస్ బేస్ చేసుకొని మన అమౌంట్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. సో ఐ మీన్ వీ కెన్ సీ ఇట్. సో ఎంత సేల్స్ ఎలా అవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఈ అమౌంట్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యువర్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్సైడ్ యువర్ టేబుల్స్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ మొత్తం ఒక హైరార్కీలో వెళ్తుంది, అవునా? హైరార్కీ, ఇట్స్ నాట్ ఏ హైరార్కీ, ఇట్ హ్యాస్ ఏ one branch of relationships. So ఇది can be connected, same fact table can be having other information, other dimension information as well. సో ఏంటి, ప్రస్తుతానికి కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్, కస్టమర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ టేబుల్, సో ఇట్ ఇస్ డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో డేట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అలాగా మనకి ఎన్నైతే డైమెన్షన్స్ ఉంటాయో ప్రతి ఒక్క డైమెన్షన్ కి ఈ ఫ్యాక్ట్ తో రిలేషన్షిప్ ఉంది అంటే ఈ డైమెన్షన్ యొక్క కీ కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ కీ కాలం ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ కాంబినేషన్, ఈ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ కాంబినేషన్స్ తోనే మనకి డేటా అనేది ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో this is how our data will be getting stored inside our different tables. So one type of table is dimension, so another table is fact. So fact అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, we will be having all the records which is related to referencing to your dimension. So dimension లో యూనిక్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి, దాని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ లో ఉంటాయి. సో ఈ ప్రాసెస్ లో మనకి డేటా లోడింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే based on your I mean who will be doing this is your ETL developers. Okay, your ETL developers will be handling all this information. Fine. So any confusion still here? So now we'll see this
things practically, like how this data will be. So I asked you guys to load restore the data. I already shown you like how to restore as well. So now I'll take the data from Adventure Works database. So I'll just consider this. So select star from fact internet sales. So now you can see I have all the information. So here I have the key columns. So see, when I'm connecting with the product table, so I'll be having the product information. So when I'm connecting with the date table, I'll be having the date information. So like this, different types of dates, different types of date keys. Okay, so we'll talk about this dates, like why we have 3 different dates. Okay, so when it comes to the customer information, I have a customer key. When it comes to the promotion related information, I have promotion. Currency related information, I have currency. Okay, sales territory, I have sales territory. Okay, so like this, I have these many key columns: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 key columns. Okay, so I already told you, like we'll be having what data will be there. So as you already know, we have the tables, right? So these tables are getting indirectly connected with the fact table, right or wrong? So this is what we have discussed. These are dimensions. So now this is directly connected. If you take this much, this part of your diagram, so you can see this, these two are directly connected. So this particular table information, I'll be having it in the fact table. So this information, this table information will be having in the dimension table, not in the fact table. Okay, so because these two are directly connected. Okay, so these two are directly connected. Likewise, so now you need to understand one concept here is, so when you have some table fact information, okay, so this will be connected to the dimension. Okay, and the another table is getting connected with the dimension only. But when you see this, dimension is getting connected with dimension. Okay, but this you can be called as dimension when you connect to fact. But when you call this table is getting, when you're looking from this side of this dimension, then this will become your fact. Because here you'll be having the transactions of this table. Now, again, if any other dimension has been connected here, so then this table act as a fact for this table. So it doesn't mean that what we are doing is we are maintaining the unique records in each of these dimensions. Okay, individually, if you take, you are maintaining a unique records. But when you are doing this relationship, so there should be some transactions, then only this can be connected. Okay, there should be some transaction, then only this can be connected. So there should be some transactions, then only these two are getting connected. So for each of these tables, between these tables have particular type of relationship. Okay, so ఈ relationships అనేది ఎలా బిల్డ్ అవుతుందంటే ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డేటా. సో ఈ రిలేషన్షిప్స్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. కానీ మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్ అని చెప్పాను. ఓకే, సో ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్ అండ్ దెర్ విల్ బి డిమ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్యాక్ట్, సో ఇది మనం క్వెరీ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఈ రిజల్ట్ సెట్ మొత్తం. సో ఈ ఫ్యాక్ట్ ఇది వచ్చేసి ప్రోడక్ట్ టేబుల్, డిమ్ ప్రోడక్ట్. ఈ డిమ్ ప్రోడక్ట్ అనే టేబుల్ దీనికి ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంది అంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ కి. సో ఈ పర్టికులర్ కాలం లో ఒక ఐడి ఉంటుంది, అవునా? సో ఆ ఐడిని నేను ప్రోడక్ట్ కీ అని పిలుచుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యు సీ దిస్, all IDs only. Okay, so this is your foreign key. Okay, and the dimension table lo I'll be having the same ID.
ఇప్పుడు మన ఫారెన్ కీ అనేది ఎలా లోడ్ అవుతుందండి, రిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్, అవునా కదా. ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఐడి యొక్క రిఫరెన్స్ ఈ ఐడిలో స్టోర్ చేసుకుంటూ దాని యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయో అవన్నీ లోడ్ అవుతూ వెళ్తాయి ఈ టైంలో. సో ఇక్కడ కూడా దీన్ని ప్రోడక్ట్ కీ అనే పిలుచుకుంటాను నేను. సో ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ కీ అనేది మనం జాయిన్ చేస్తే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ప్రోడక్ట్ కి ఎంత సేల్స్ అయింది అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్. సో నౌ ఐ విల్ బి హ్యావింగ్ వన్ మోర్ టేబుల్ యాజ్ వి డిస్కస్ ప్రీవియస్లీ. ఓకే, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అయినప్పుడు నాకు ఇంకొక టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ ఏమవుతుందండి, సో ఇక్కడ యూనిక్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా. సబ్ కేటగిరీ అన్నప్పుడు సమ్ సబ్ కేటగిరీస్ విల్ బి దేర్. సో ఈ సబ్ కేటగిరీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యూనిక్ మెయింటైన్ అవుతుంది. దీని యొక్క ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ దీని ప్రోడక్ట్ లెవెల్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది యూనిక్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకని ఇప్పుడు సబ్ కేటగిరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ dimension table. It will become a dimension table. Then this will act as a fact table because ఇక్కడ ఉన్న సబ్ కేటగిరీ యొక్క మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇది ఎందుకు మీకు ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే, మీరు ఒక్కసారి ఇది అర్థం చేసుకున్నారు ఈ కాన్సెప్ట్ ని అంటే, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఈజీ ఫర్ యూ యాజ్ వెల్. సో మీకు ఇప్పుడు మనం చూడబోయే ప్రాక్టికల్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు డైమెన్షన్ టేబుల్ చూసారు, ప్రోడక్ట్ డైమెన్షన్ టేబుల్ నేను క్వెరీ చేస్తాను. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, సో డైమెన్షన్ టేబుల్ కి షార్ట్ కట్ డిమ్ అని యూజ్ చేస్తాం, డిమ్ ప్రోడక్ట్. సో let me execute both the tables together. Okay, so now you can see first table వచ్చేసి fact table అండి. సో fact table లో మనకి డేటా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ప్రోడక్ట్ కీ ఉందండి. ఇక్కడ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ యొక్క రిలేటెడ్ నేమ్స్ అన్ని మనకి ఈ కాలంలో ఉన్నాయి. సో ఈ కాలంలో మనకి ఏదైతే ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ యొక్క యూనిక్నెస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రోడక్ట్ కీ. సో 1 2 3 4 5 6 అని మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ 310 అనే రికార్డ్కి ఏం ప్రోడక్ట్ ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అంటే, సో ఐల్ జస్ట్ గో హియర్ వేర్ ప్రోడక్ట్ కీ ఈక్వల్ టు 310 ఇది ఇచ్చాను. సో ద సేమ్ థింగ్ విచ్ ఐల్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద fact table as well. So both the tables has the same column name. Let me execute this. So now you can see how many records we have it in this table. If you see this, 336 records ఉన్నాయండి మొత్తం. దీని యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగింది 336 టైమ్స్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది. ఓకే, సో దాని ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క నేమ్ ఏంటండి 310 అనేది. సో రోడ్ 150 రెడ్ 62. ఓకే, రోడ్ 150 రెడ్ 62 ఈజ్ యువర్ ప్రోడక్ట్ నేమ్. ఇది దాని ప్రోడక్ట్ నేమ్. సో దానికి దెర్ విల్ బి సమ్ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ కీ. అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు మీరు 2 టేబుల్స్ మాత్రమే చూస్తున్నారు ఇక్కడ, అవునా. సో ఓన్లీ 2 టేబుల్స్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అయింది. సో ఫ్యాక్ట్ లో సింగిల్ రికార్డ్కి ఈ సింగిల్ రికార్డ్కి మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, అవునా కదా. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ ఇది ప్రోడక్ట్. ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ రిలేటెడ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది 2 అని ఉందండి. ఓకే, సో సబ్ కేటగిరీ అనేది చెప్తున్నాను నేను. సో ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ కి సబ్ కేటగిరీ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ పెన్స్, ఓకే, సో దెర్ విల్ బి సమ్ కాల్డ్ బాల్ పాయింట్ పెన్స్, ఇంక్ పెన్స్, ఓకే, మార్కర్స్. సో లైక్ దిస్ ఐల్ బి హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్. బట్ దీనిలో వచ్చేసి మనకి సబ్ కేటగిరీగా ఏం పెట్టుకోవచ్చు,
బాల్ పెన్స్ అనేది ఒక సబ్ కేటగిరీ పెట్టుకోవచ్చు, మార్కర్స్ అనేది ఒక సబ్ కేటగిరీ పెట్టుకోవచ్చు. దీనిలోనే బాల్ పెన్ బ్రాండ్ వచ్చేసి రెనాల్డ్స్, బాల్ పెన్ లింక్, సో ఇలా డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ బాల్ పెన్ కిందకి వస్తుంది కేటగిరీ. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్కర్స్ కానీ పెన్స్ కానీ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ మనకి ఒక కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి. దోస్ ఆర్ పెన్స్. పెన్స్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్, ఈచ్ టైప్ లో డిఫరెంట్ వర్షన్స్. ఇవన్నీ బాల్ పెన్స్, బట్ స్టిల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ చూసాం, డైమెన్షన్ ప్రోడక్ట్ చూసాం, సబ్ కేటగిరీ చూద్దాం. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ విచ్ సబ్ కేటగిరీ అనేది చెక్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద సబ్ కేటగిరీ హియర్? సబ్ కేటగిరీ కీ ఇస్ 2. సో ఈ టేబుల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదండి. ఇది ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కనెక్ట్ అవుతుంది. అంటే మనం దీని యొక్క కీని ఈ టేబుల్ తో కనెక్ట్ చేయాలి అంటే దర్ షుడ్ బి ఎ కీ హియర్ యాజ్ వెల్. అవునా? సో ఈ కీ మనం ఎక్కడ మ్యాచింగ్ ఉంది అనేది చెక్ చేసుకుందాం. సో నౌ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ dim product subcategory. Okay, where, so what is the subcategory? Yes, so it is 2 on a subcategory, where product subcategory key equal to 2. So let me execute all these 3. So now you can see what this particular subcategory is. 2. So 2 on a subcategory. Enti subcategory ante road bikes ani. So road bikes ane danlo 2 ane subcategory ki manaki inni products unnai. So what if I go and see the category? So dim product category. So category key undi ikkada, you can see that. So there will be some product category key. So product category key vachesi 1 undi. So if I go and execute equal to 1 and execute all the 4. So now you can see e bikes ane product key. Okay, especially when it comes to road bikes. Okay, when it comes to road bikes, so e product name vachesi red 150 red 62 ane daniki road 160 sorry, it is road 150 red 62 అనే ప్రోడక్ట్ కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్లో యూజువల్ గా మనం ఏం మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే, సో దాని యొక్క యాక్టివిటీ ఏం జరిగింది. సో ఫస్ట్ సపోజ్ లైక్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ విచ్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ద సేల్స్ అమౌంట్, దెన్ సేల్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ కి ఎంత సేల్స్ అయింది అనేది మనం చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జాయిన్ చేసుకోవాలి 4 టేబుల్స్ అండ్ గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఎ సింగిల్ రిజల్ట్ సెట్. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం, ఈ ప్రోడక్ట్ కి ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్, సో లెట్ మీ డ్రా ఇట్. సో దిస్ ప్రోడక్ట్ కి ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ జాయిన్ విత్ దిస్ ప్రోడక్ట్ కి విచ్ ఇస్ ఇన్ అనదర్ టేబుల్. ఓకే, అండ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ సబ్ కేటగిరీ కి is going to get joined with product subcategory key, and this product subcategory key and in product subcategory key join అయింది అంటే ఈ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి product. So this product key is going to get join with product key.
ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా రిలేషన్షిప్స్ అంటే కీ కాలమ్స్, ఓకే, కామన్ కీ కాలమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ జాయిన్స్ అనేది రాస్తాం. సో ఇప్పుడు నేను జాయిన్ రాయాలి అంటే ఎలా రాయొచ్చు? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. సో ఫ్యాక్ట్ ఈస్ గెటింగ్ జాయిన్డ్ విత్ వాట్? యువర్ ప్రోడక్ట్ టేబుల్. దేని మీద జాయిన్ అవుతుందండి? ఆన్ ప్రోడక్ట్ కి ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ కి. సో నెక్స్ట్ ఏం జాయిన్ అవ్వాలి? మన ప్రోడక్ట్ టేబుల్ జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ప్రోడక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్ విత్ సబ్ కేటగిరీ. సో దేని మీద జాయిన్ అవుతుందంటే సబ్ కేటగిరీ మీద. సో సబ్ కేటగిరీ మీద జాయిన్ అవుతుంది. సో దెన్ సబ్ కేటగిరీ ఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్ విత్ కేటగిరీ. సో దేని బేసిస్ మీద జాయిన్ అవుతుందంటే ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ కీ కాలమ్స్ మీద జాయిన్ అవుతుంది. సో ఇలా మనం ఈ జాయిన్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ వాట్ యు హ్యావ్ లెర్న్, సో ఎలా టేబుల్స్ అనేవి రిలేట్ అయి ఉంటాయి, ఆ టేబుల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా లోడ్ అయి ఉంటుంది, ఆ లోడ్ అయిన డేటాని ఎలా జాయిన్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ యు హ్యావ్ లెర్న్, రైట్? సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ స్టిల్ హియర్? Yes, no. శ్రీకాంత్ సార్ లాస్ట్ క్లాస్ జాయిన్ అవ్వలేదు. మిస్ అయ్యింది. వై? సో ఫ్రెండ్ ల్యాప్టాప్ బారో చేశారు సార్, 2 hours వర్క్ అని. సో మనం స్కీమాస్ చెప్తున్నాము. సో రిలేషన్షిప్ అయి ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బి, ఐ మీన్ ద టేబుల్స్ ఆర్ గెటింగ్ రిలేటెడ్ ఈచ్ అదర్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం, అవునా? సో ఇన్ దస్ you will be having, you can consider this whether it can be a star, snowflake or anything, any type of schema. So these are facts and dimensions. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీనిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్. సో వెన్ ఐ సే రిలేషన్షిప్స్, we have different types. One is one to many. Second one is many to one. Third one is one to one. And fourth one is many to many. So can someone guess like what is this one and what is this many? ఈ రిలేషన్షిప్స్, ఈ టేబుల్స్ ఎందుకు 1 to many, many to 1, 1 to 1, many to many అని పిలుస్తారు? రెఫరెన్స్ కి ఫారెన్ కి కాలమ్స్ బేస్ చేసుకుని పిలుస్తాం. Okay, so my question was like why this is many and why this is one? For one input value in one column, we have many references. We have many transaction based on that one. One is primary key, sir. Many is foreign key, sir. Very good. So very good. So now where do you maintain one? So usually like primary key లో మనకి రికార్డ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒక రికార్డ్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ గా యాక్టివిటీస్ గా స్టోర్ అవుతుందా, ట్రాన్సాక్షన్స్ గా? అంతే కదా. ఇక్కడ వన్ రికార్డ్ ఇస్ మెనీ రికార్డ్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్స్. అంటే ఈ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇస్ రిఫరింగ్ టు ఏ సింగిల్ రికార్డ్, అవునా కదా? సో దెన్ దిస్ విల్ బి మెనీ. ఇలా మన ఈ సింగిల్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో దెన్ దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ మెనీ దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ విల్ బి వన్ దిస్ సైడ్.
అంటే ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రైమరీ కీ కాలం ఉండి యునిక్ గా రికార్డ్స్ మెయింటైన్ అవుతున్నాయి అంటే దట్ సైడ్ ఇట్ విల్ బి 1 ఉంటుంది. అండ్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని స్టోర్ అవుతున్నాయి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రైమరీ కీ బేస్ చేసుకొని అంటే దట్ ఈస్ యువర్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ బి మెనీ. సో దెన్ యూ కాల్ దిస్ యాజ్ మెనీ టు 1. అంటే మన టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ కన్సిడర్ like this. సో ఈ రిలేషన్షిప్ ఫ్యాక్ట్ డైమెన్షన్ మధ్యలో ఇది మెనీ ఉంటుంది, ఇటు వచ్చేసి 1 ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, మెనీ టు 1 అవుతుంది. సో అలాగే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ టేబుల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక టేబుల్ కనెక్ట్ అయిందండి ఇది. So let's say it has been connected to another table and this has transactions and this will become 1 to many. ikkada multiple transactions unte adi 1 to many avutundi. Idi vachesi vice versa andi, simple ga gurtu pettukovali. Many to 1, 1 to many will be become vice versa. So vice versa how it will be depends on your data, which data you are loading it in which table anesi. So transaction data ఉన్న side ఎప్పుడు many నే ఉంటుంది. డైమెన్షన్ యూనిక్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు 1 అనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదే నేను డైమెన్షన్ ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి. సో దిస్ విల్ బికమ్ 1 టు మెనీ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద రిలేషన్షిప్. ఓకేనా, సో బోత్ ఆర్ సిమిలర్. సో బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఎలా మీరు రిప్రజెంట్ చేశారు అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టూల్ టు టూల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పవర్ బిఐలో there will be a table, ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, టేబుల్ ఏ చూస్ చేసుకున్నాం. కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్. ఓకే, సో టేబుల్ బి ఉంటుంది. సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ డైమెన్షన్ టేబుల్. సో ఇక్కడ మనం టేబుల్ నేమ్ చూస్ చేసుకున్నాం, టేబుల్ ఏ అని, టేబుల్ బి అని చూస్ చేసుకున్నాం. సో ఇది ఫ్యాక్ట్, ఇది డైమెన్షన్ అయింది. సో అప్పుడేమవుతుంది, కింద రిలేషన్షిప్ అని వస్తుంది. సో దీనిలో మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి డ్రాప్ డౌన్ లో. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 1 to many అని తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పైన ఉంది ఫస్ట్ టేబుల్ ఏంది ఫ్యాక్ట్, అప్పుడేం తీసుకోవాలి, మెనీ టు 1 అనే తీసుకోవాలి. అంటే మీరు చూస్ చేసుకున్న టేబుల్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డైమెన్షన్, ఇది ఫ్యాక్ట్. సో అప్పుడు నేనేం చూస్ చేసుకోవాలి, మెనీ టు 1 అని చూస్ చేసుకోవాలి. సారీ 1 to many అని చూస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది డైమెన్షన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ 1 కదా ఉంటుంది, ఇది ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మెనీ ఉంటుంది, అప్పుడు ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో మెనీ టు 1. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్, విచ్ టేబుల్ ఇస్ ఫస్ట్, విచ్ టేబుల్ ఇస్ సెకండ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ విచ్ రిలేషన్ షుడ్ బి ఫస్ట్, అంటే టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్ షుడ్ బి ఫస్ట్, 1 to many మెనీ టు 1 అనేది మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1 to 1. సో దెర్ విల్ బి ఏ సినారియోస్, మీకు జస్ట్ ఒక టేబుల్ కావాలి, అది ఎప్పుడు ఎలా రిలేట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఈక్వల్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి బట్ రిలేషన్షిప్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూనిక్ రికార్డ్స్ బోత్ ద టేబుల్స్ లో ఉన్నప్పుడు దెన్ దిస్ విల్ బి యువర్ 1 to 1. సో ఐఎమ్ నాట్ కాలింగ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ డైమెన్షన్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డేటా. సో డేటా అనేది యూనిక్ గా ఉండి మెయింటైన్ చేసి 2 టేబుల్స్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అయ్యేది 1 to 1 బిల్డ్ అవుతుంది. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ డేటా, వాట్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ టేబుల్. ఓకే, సో మనం 1 to many, many to 1 కి ఎందుకు నేను ఫ్యాక్ట్ డైమెన్షన్ చెప్పాను అంటే ఫ్యాక్ట్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్స్ ట్రాన్సాక్షన్, సో మల్టిపుల్ ఉంది. సో 1 మెయింటైన్స్ బై డైమెన్షన్, సో యూనిక్ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని నేను ఫ్యాక్ట్ డైమెన్షన్ అని చెప్పాను. ఇక్కడ 1 to 1 వచ్చినప్పుడు సో మనకి ఇట్ మైట్ బి ఏ ఫ్యాక్ట్, ఇట్ మైట్ బి ఏ డైమెన్షన్, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, బట్ యూనిక్ డేటా మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ ద రిలేషన్షిప్ బికమ్స్ 1 to 1 రికార్డ్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడున్న రికార్డ్ ఇక్కడున్న రికార్డ్ ఒక్క రికార్డుతోనే మ్యాచ్ అవుతూ ఉంది అంటే కీ కాలంలో. సో దెన్ దట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ 1 to 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు 3 రిలేషన్షిప్స్ అయినాయి మనకి. ఏమేమైనాయి, మెనీ టు 1, 1 to 1, 1 to many. సో ఇంకొక రిలేషన్షిప్ వచ్చేసి
many to many. So why we call this as many to many? Yes. So many data అంటే లెట్స్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్స్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ గెటింగ్ connected with multiple and this is connecting with multiple transactions in other table. So రెండు రిలేషన్షిప్స్ అంటే రెండు టేబుల్స్ లో ఉన్న డేటాలో each table, each record is getting connected with multiple records in both the tables, then you call that kind of relationship as many to many. Okay, conceptually these relationships are very very important. So people may ask you in interview like what is a schema, what kind of relationships will be there in this model. Okay, so model lo elanti relationships untayi anesi compulsory adutaru. ఈ two important interview questions, these two are. Okay, so ఈ థియరిటికల్ బేస్ మీద మీరు ఈరోజు మొత్తం ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోండి. సో హౌ అబౌట్ assignments?